pudes creolo, con solo realiza una. Action sencilla en la primera hora. Dispuse de despota, es posible. Transforma de manera sorprendente la salud sexual masculina después de los 60 años. Muchos hombres que han parado. La mediana edad comienzan a sentirse más cansados, con menos energía y vitalidad. Y lo atribuyen únicamente al proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, las investigaciones modernas han demostrado que el verdadero obstáculo no es la edad en sí, sino algo mucho más concreto, la circulación sanguínea, especialmente la que fluye por los diminutos vasos encargados de irrigar la zona genital. Un reconocido estudio de Harvard reveló un dato impactante. Más del 70% de los casos de disfunción eréctil no están relacionados con la testosterona, sino con una circulación deficiente en los tejidos del pene. Y lo más sorprendente es que este bloqueo suele estar vinculado a pequeños hábitos matutinos que la mayoría de los hombres ignora. Soy la doctora Mónica Presteluz, especialista en salud masculina enfocada en hombres mayores de 60, tras más de 20 años, acompañando a miles de pacientes por que se pierde potencia y fuerza con la edad, clínicas de urología y geriatría, he llegado a una conclusión clara. La manera en que inicias tu mañana determina si conservarás tu energía natural o si la desperdiciarás. En este video de mi canal Dr. Mónica Presteluz Official, quiero compartir contigo una rutina rápida de apenas 3 minutos. Esta práctica tiene el poder de mejorar tu circulación, estimula tus hormonas y reactiva de manera natural las funciones de tu cuerpo, sin necesidad de recurrir a pastillas costosas o tratamientos invasivos. Cuidate hasta el final porque ali te revelar un truco poco conocido que ha devuelto la confianza a muchos hombres en tan solo 7 días. Antes me encantaría saber desde donde me estás viendo. Escríbelo en los comentarios. Y si realmente te importa tu salud sexual, tu matrimonio y tu calidad de vida después de los 60, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perder ninguno de mis consejos. Déjame decirte una verdad que muchos desconocen. Tu pérdida de vitalidad no es un castigo inevitable de la edad. La mayoría de los hombres que atiendo llegan a mi consulta con la mirada queda convencidos de que su tiempo ya pasó. Repiten phrases como supongo que ya se acabó para mí. Y yo siempre les respondo lo mismo. Tu cuerpo no se ha rendido, solo está esperando la señal correcta para despertar. El verdadero responsable de la queda en tu desempeño sexual no es la edad, sino el deterioro en tus vasos sanguíneos. Aunque tengas niveles normales de testosterona, esos pequeños conductos pélvicos pueden volverse rígidos y estrechos con el paso de los años. Esto los médicos lo llaman disfunción endotelial. Cuando tus vasos dejan de expandirse correctamente, tu virilidad pierde fuerza, aunque tu mente y tu deseo están listos. Imagina tu pene como una esponja.
Para funciona deb. Llenas de sangre. Pero si los canales. Que la levan están bloqueados o debilitados. La respuesta se cuida plena. Eso explica la frustración de tantos hombres. Ahora bien, aquí está lo esperanzador. Este daño no es definitivo. Tu cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperarse. Siempre y cuando reciba las señales adecuadas. Hábitos sencillos pueden marcar una diferencia enorme en tu vitalidad después de los 60. Actions tan básicas como beber. Circulation y próstata en la salud masculina. Suficient agua al despertar. Move tu cuerpo suavemente y elegir un desayuno. Que alimenti de verdad pueden reiniciar tu sistema circulatorio desde las primeras horas del día. Estos pequeños gestos elevan la producción de óxido nítrico, la molécula que actúa como un limpiador natural capaz de relajar y abrir los vasos sanguíneos. He visto a decenas de hombres que llegaron a mi consulta con la convicción de que todo había terminado para ellos. Y, sin embargo, recuperaron su energía y confianza, solo modificando su rutina matutina, sin pastillas, sin promesas mágicas, únicamente con disciplina y atención a esos detalles que casi todos pasan por alto. El primer paso, siempre lo digo, es de culpa a la edad y comienza a observar con seriedad esas pequeñas decisiones diarias que repetidas construyen o destruyen tu bienestar. Tu cuerpo todavía puede responder, solo necesita recibir los estímulos correctos. Y querido espectador, si has llegado hasta aquí, me alegra profundamente saber que te importa tu salud. Te pido algo simple. Escribe el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues acompañándome en este camino. Ahora entremos en la segunda parte. Quiero hablar de los errores más comunes que se cometen en la y como afectan directamente tu salud sexual. Muchos hombres creen que el inicio del día es irrelevante, pero nada más lejos de la realidad. Yo misma, en mis primeros años de investigación caía en esos hábitos dañinos. Me despertaba el celular apenas abría los ojos. Desayunaba con prisa y comenzaba la jornada sin energía, sin comprender por qué. No fue hasta observar de cerca a cientos de pacientes mayores que descubrí lo que ocurría. La mañana es una ventana biológica crucial que define cómo responderán tus hormonas, tu circulación y tu energía durante el resto de la jornada. Piensa en una mañana típica. Despiertas a un adormecido. Lo primero que haces es mirar el teléfono. No tomas agua, no te moves y sales apurado con el estómago vacío. Quizás incluso te tomas una taza de café fuerte pensando que te dará el empuje necesario. Lo que en apariencia parece un hábito normal, en realidad está saboteando tu vitalidad. Durante la noche, tu cuerpo pierde líquidos, tu sangre se vuelve más espesa, los vasos se estrechan y el óxido nítrico, ejercicios simples para activar tu energía molecular vital que abre los canales sanguíneos, todavía no ha entrado en acción.
Tus células no tienen el combustible adecuado y entras al día en lo que en medicina llamamos fase de activación fisiológica temprana. Si no la aprovechas, tus hormonas, tu energía y hasta tu conexión emocional comienzan a disminuir con el paso de las horas. Recuerdo a un paciente de 68 años que me confieso no había sentido reflejos fisiológicos en más de 3 años. Solo con hidratarse al despertar. Moverse 3 minutos y ajusta su desayuno. En 2 semanas volvió a describirse a sí mismo como un hombre pleno. Son esos pequeños hábitos repetidos cada día los que reconfiguran tu sistema fisiológico. Y si te preguntas que hacer exactamente cada mañana para despertar tu reflejo natural de virilidad, en la siguiente parte te guiar paso a través de una rutina clara pero poderosa de 3 movimientos simples que ha permitido a cientos de hombres recuperar su función sexual de manera segura y efectiva. 3 actions matutinas sencillas pueden despertar la vitalidad natural en hombres mayores de 60 años. Cuando por primera vez compartí este método de restauración con mis pacientes, muchos reaccionaron con sorpresa y duda. En serios, doctora, eso es todo lo que debo hacer. Sin medicamentos, sin equipos costosos. Comprendo perfectamente esa desconfianza. Durante décadas se les ha hecho creer que solo los fármacos fuertes o los procedimientos médicos pueden recuperar la salud sexual. Pero lo que siempre repito es esto. Tu cuerpo no necesita ser forzado desde afuera. Lo único que requiere es recibir los estímulos correctos en el momento oportuno. Y cream, el instant más receptivo de conclusion y llamado a la acción. Todo el día es justo al levantar por la mañana. Permití mostrar 3 pasos básicos que ensino constantemente en mis consultas. Son simples, no requieren inversión y, sin embargo, han transformado la vida de cientos de hombres. Paso 1. Hydrate. Con 2 vasos de agua natural al despertar. No hablamos de refrescos, café, ni bebidas azucaradas, solo agua a temperatura ambiente, sin hilo aditivos. Durante la noche, tu cuerpo pierde líquido y tu sangre se vuelve más espesa, circulando con lentitud. Esa densidad es la razón por la que muchos hombres sienten rigidez corporal o cansancio al abrir los ojos. Bebía agua. En ese momento reactiva el flujo sanguíneo, afina la sangre y estimula la producción de óxido nítrico, la molécula essential que abre los vasos sanguíneos y permite que la circulación llegue a la región pélvica. Paso 2. Activa tu cuerpo con movimientos suaves durante 2 o 3 minutos. No necesitas rutinas intensas ni salir a correr. Lo que tu organismo requiere en ese instante es un recordatorio fisiológico de que es hora de despertar. Rota articulations. Hacer estiramientos básicos. Camina lentamente por la habitación o respiraciones profundas son más que suficientes. Estos gestos activan tu sistema nervioso simpático y dirigen el flujo sanguíneo hacia zonas clave como los músculos del
Suelo pelvico y los microhuesos que nutren los genitals. Puso tres, elige un desayuno que favorezca la circulación y el balance hormonal. Aquí está uno de los mayores errores que observo. Comienza el día con azúcares, harinas, refinadas o grasas saturadas. Estos alimentos congestionan los vasos y elevan la inflamación interna. En su lugar elige opciones inteligentes. Huevos cocidos, frutos ricos en antioxidantes como arándanos o fresas, silvestres, yogurt griego natural y semillas como nueces o calabaza. Estos alimentos nutren tus arterias, promueven la producción natural de testosterona y aumentan la sensibilidad nerviosa en la zona íntima. Los resultados son asombrosos. Muchos hombres que aplicaron estos tres pasos regresaron a mi consulta después de solo 5 días con una expresión distinta en el rostro. Dormían mejor, pensaban con mayor claridad y, lo más importante, empezaban a recuperar la fortaleza que creían perdida para siempre. Cuando estas prácticas se convierten en hábito diario, tu cuerpo comienza a programarse en un estado biológico más equilibrado, donde hormonas, circulación y emociones trabajan en armonía. Ahora bien, si deseas ir a un más profundo, existe un componente natural que potencia esta rutina matutina y multiplica sus beneficios. Es secreto. Te lo compartiré en la siguiente parte. Pero antes quiero agradecer por seguir aquí conmigo. Si has llegado a este punto, escribe el número 3 en los comentarios para saber que continúas en este camino de transformación. Parte 4. En tan solo una semana, el cuerpo empieza a enviar señales claras de vida. Recuerdo perfectamente el momento en que el señor Richard, de 66 años, ex-director de escuela, llegó a mi consulta con la mirada apagada y silencio que lo deja todo. Tras unos minutos de conversación, aquel hombre suspiró profundamente y dijo con voz apagada, pense que había hecho todo bien. En mi vida, menos conserva mi hombría. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Comprendí enseguida que su dolor no se limitaba a lo físico. Lo que había pedido era algo que tocaba su identidad más profunda, la sensación de seguir siendo el mismo. Le propius algo sencillo, los mismos 3 pasos básicos que has escuchado aquí. Le dije, no necesitas cambios extremos, solo constancia. Practicarlos durante 7 días y luego evaluamos. Una semana después, recibí un breve mensaje en mi bandeja. Hoy despert y sentí que estoy regresando. Tal vez para algunos parezca una frase pequeña, pero detrás de esas palabras había meses, incluso años de silencio, decepción y resignación. Porque para un hombre una erección matutina no es solo un fenómeno físico, es un signo vital. Es la prueba silenciosa de que la sangre fluye correctamente, de que las hormonas aún responden y de que el cuerpo sigue sabiendo cómo activa su energía masculina. Después de acompañar a miles de patience, aprendí una lección
invaluable. Los cambios reales no suceden de golpe. Se construyen paso a paso con transformations silenciosas, que se vuelven evidentes con el tiempo. Lo más poderoso es que esa seguridad perdida va regresando poco a poco sin necesidad de medicamentos ni tratamientos complicados. Al ajuste tu rutina de mañana, tu cuerpo responde. Forma natural. Produce más óxido nítrico, activa la circulación, reduce la presión interna y empieza a restaurar de manera gradual una función sexual estable. Pero aquí hay algo que debes grabar en tu mente. Este no es un arreglo rápido. No se trata de una píldora que actúe en minutos, sino de un diálogo constante con tu propio cuerpo. La verdadera vitalidad no es un destello pasajero, es un estado duradero que se construye con consistencia. Entiendo lo tentador que resulta buscar atajos cuando la energía baja y el desempeño no es el mismo de antes. Sin embargo, tras más de 20 años en este camino, lo he visto una y otra vez. La recuperación auténtica nace de la constancia diaria, no de soluciones milagrosas. Cada mañana tienes la oportunidad de enviar a tu cuerpo un mensaje claro. Todavía estoy en juego. Cuando te hidratas apenas despierta. Cuando activas tu cuerpo con movimientos suaves y eliges alimentos que nutren tus arterias y hormonas, estás programando a tu organismo para que funcione en su mejor versión. Los cambios aparecen más claridad mental durante el día, un descanso profundo en la noche y esa confianza silenciosa que proviene de saber que vuelves a tener control sobre tu propio cuerpo. Y lo más impactante es que este efecto va mucho más allá de lo íntimo. Mejora tu relación de pareja, tu estado emocional, tu seguridad personal e incluso la manera en que enfrentas tus días. Por cuando tu cuerpo responde, tu vida entera se transforma. Por eso, si probas estos pasos y notas donc si un pequeño cambio, celebralo. Significa que tu cuerpo está despertando. No necesitas hacerlo perfecto, solo mantener la constancia. Ahora ya conoces la verdad. El declive no proviene de la edad, sino de la circulación obstruida. Y la solución no está en pastillas costosas, sino en tu compromiso diario con tu cuerpo. 2 vasos de agua, 3 minutos de movimiento y un desayuno estratégico. Son señales simples pero poderosas que reactivan tu base biológica de manera segura y duradera. Llamas olvides esto. Tu cuerpo no se ha rendido contigo. Solo espera que tomes la iniciativa. Si es contenido te fue útil, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí en Doctora Mónica Prestaluz. Official. No quieras perder mis próximos consejos, siempre respaldados por ciencia y pensados especialmente para hombres mayores de 60. Gracias por acompañarme hasta el final. Esto es por tu salud, tu energía y por tomar el mando de tus mejores años.